हॅलो एव्हरीवन. आज आपण सिस्टम प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम लॅबोरेटरीचा फर्स्ट प्रॅक्टिकल बघणार आहोत, विच इज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पास वन असेंबलर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. सो असेंबलरची आपण थिअरी मागच्या लेक्चर्समध्ये कव्हर केलेली आहे. सो एक प्रकारचा ट्रान्सलेटर असतो तो. जसे पण दोन टाईप असतात, पास वन अँड पास टू. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पर्टिक्युलरली पास वन असेंबलर कव्हर करणार आहोत. सो बेसिकली आपण त्याला सोर्स प्रोग्राम प्रोव्हाइड करू आणि इन आउटपुट तो आपल्याला डेटा स्ट्रक्चर आणि इंटरमिजिएट कोड देईल, विच विल बी द इनपुट्स फॉर पास टू. डेटा स्ट्रक्चर कुठले कुठले यूज होत आहे? सिम्बॉल टेबल, लिटरल टेबल, पूल टेबल. न्यूमोनिक ऑपकोड टेबल हा बाय डिफॉल्ट स्टॅटिक असतो, तो चेंज नाही होत. आणि हा आहे न्यूमोनिक मशीन ऑपकोड टेबल. सो ह्या प्रॅक्टिकलसाठी हा टेबल तुम्हाला लर्न करायलाच लागेल, एल्स इट won't be possible to write the program. You will see why that's important. So पहिले आपण Eclipse ओपन करूया. We can use VS Code, but during practical examination, the college prefers Eclipse. So तोच आपण यूज करणार. So select the workspace आणि आपण एक नवीन प्रोजेक्ट बनवूया. So new Java project. Project name will be, आता मी देतो YT SPOS pass 1. सो फिनिश. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये एक क्लास फाईल बनवूया. सो क्लासचं नाव देईल मी pass1 आणि त्याला आपण देऊया पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स. सो बेसिकली द मेन फंक्शन. सो हे केल्यानंतर एक मेन स्केलेटन म्हणू शकतो आपण, स्ट्रक्चर तयार होऊन जातो. सो असेंबलर इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपण आधी बनवूया एक सेपरेट क्लास असेंबलर. सो क्लास असेंबलर, त्याच्यामध्ये आपण आधी कोड डिफाईन करूया. सो कोड विल बी अ मल्टी डायमेन्शनल ॲरे. सो स्ट्रिंग ऑफ टाईप स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग ASMM assembly code which will be of multiple dimensions is equal to curly braces and then again curly braces. So first आपण 5 कॉलम्स करूया. सो पहिला कॉलम असेल लोकेशन काउंटर LCचा, दुसरा फ्लॅगसाठी, तिसरा फ्लॅग किंवा सिम्बॉलसाठी आणि मधला असेल मेन कीवर्डसाठी. सो आपण इकडे एक बेसिक प्रोग्राम लिहूया, स्टार्ट 200. त्यालाच आपण कॉपी पेस्ट करूया. सो आय थिंक दिस विल बी इनफ. त्याच्यानंतर आपण वेरियस टाईप्सचे कीवर्ड्स टाकूया. सो मूव्ह R, X 200, Y 300. त्याच्यानंतर स्प्रिंट X, त्यानंतर X DC 1, Y DC 2 आणि शेवटी LTORG. LTORGला काही इंटरेस्ट नसता, सो कीप इट एम्प्टी. and in the end there will be the end statement. So हा झाला आपला assembly code, which is the source code for the program. Source code in the sense the input for pass one. त्याच्यानंतर string MOT टेबल. तर हा टेबल आपल्याला लागेल. त्याला लर्न करायचं असेल तर फक्त फर्स्ट जे नेम्स आहे ते त्याचा ऑर्डर लर्न करायचा. You will know soon. So first आहे
stop, which is an imperative statement, is, त्याचा आयडी आहे 1, सॉरी 1 नाही 0. आयडी खूप महत्त्वाचा आहे, स्वतः लक्षात ठेवायला लागेल. सो imperative statements आहे 10 I guess, 0 to 10. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ते बाकी सगळे imperative statements आहे. So stop, add, sub, mul, move r, move m. ऑर्डर पूर्ण लक्षात ठेवायचा आहे, रट्टा मारायलाच लागेल, कारण एमओटी टेबल एसेन्शियल आहे जनरेट करण्यासाठी इंटरमिजिएट कोड. सो मूव आर, मूव एम, कॉम, bc, div, read and print. सो हे झाले इम्पेरेटिव्ह स्टेटमेंट्स. त्याच्यानंतर आहे 5 assembler directives. So we will paste those two. The assembler directives मध्ये कुठला असता, start, end, त्याच्यानंतर origin, equate which is equ, and शेवटी ld-org. All of these are assembler directives. Assembler directives झाले. त्याच्यानंतर येतं ds, dc, which are declarative statements. So dl, dl, and finally we have registers. So 1, 2, 3. त्यांचा आहे class rg because they are registers. areg, breg, creg. Okay, so our MOT table is complete. Actually याला मेन क्लासमध्ये आपण पुट करून देतो, जो आहे आपला पास1. ओके, सो फर्स्ट जी मेथड असेल आपली, तिला आपण नाव देऊ स्टॅटिक स्ट्रिंग, कारण तो ओपन मल्टीडायमेन्शनल स्ट्रिंग रिटर्न करेल. स्टॅटिक पब्लिक, wanted to be public. Get lc from source, त्याला आपण पास करू असेंब्ली कोड. सो स्ट्रिंग asm आणि आपण रिटर्न करूया asm. सो बेसिकली जेव्हा आपण LC असाइन करतो तेव्हा आपण बघतो की सोर्स प्रोग्राममध्ये स्टार्ट कुठे येतोय. सो बेसिकली पहिली लाईन असते ती, आणि स्टार्ट नंतर त्याची व्हॅल्यू किती आहे. सो 200 पासून आपण स्टार्ट करतोय. सो आपल्याला 201, 202 असे लोकेशन काउंटर्स असाइन करायला लागते. सो त्यासाठी आपण एक नेस्टेड लूप यूज करूया. इंट i इज इक्वल टू 0, आणि वरती एक व्हॅल्यू पण करू. इंट स्टार्ट व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस दॅन asm डॉट लेंथ, असेंब्ली कोडची जेवढी लेंथ असेल तेवढी, and i plus plus. This will be the outer loop. The inner loop साठी int j is equal to 0, j is less than, I think so it would be 4, कारण इथे आपण किती 1, 2, 3, 4, 5 less, so less than 4, j plus plus. So
सो हे झाले 2 इनर लूप, एक इनर आणि एक आउटर. सो त्याच्यानंतर आपण चेक करणार इफ जी व्हॅल्यू आहे कोडमधली ती स्टार्ट आहे का. सो स्टार्ट स्टेटमेंट आहे का ती व्हॅल्यू, सो हे आपण चेक करूया. कंटेन्स स्टार्ट, आणि जर असेल तर जी स्टार्ट व्हॅल्यू आहे, स्टार्ट व्हॅल्यू इज इक्वल टू, आपण एक फंक्शन यूज करू, इंटीजर डॉट पार्स इंट. सो कन्वर्ट करतो हा फंक्शन स्ट्रिंगला इंटू इंटीजर. सो ASM I J+1. आता J+1 का घेतला आपण, कारण आपल्याला स्टार्टची व्हॅल्यू नाही पाहिजे, आपल्याला स्टार्टच्या पुढची व्हॅल्यू पाहिजे जे. सो एकदा एक्सप्लेन करून देतो मी. सो आय म्हणजे काय की ह्या ॲरेमधलं कितवं इंडेक्स. सो हा इंडेक्स 0 आहे, सो ॲरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0. सो 0 1 2, आणि त्याच्यातलं कुठली स्ट्रिंग आहे दॅट इज जे. सो दिस इज आय, दिस लाईन्स आर आय अँड दिस इज जे. सो स्टार्ट आपल्याला भेटला, कंटेन स्टार्ट ट्रू, देन स्टार्टची व्हॅल्यू इज इक्वल टू जे. जे इकडे होता आधी J+1 200. सो आपल्याला 200 ही व्हॅल्यू भेटली आहे. सो व्हॅल्यू भेटल्यानंतर आपण अजून एक गोष्ट करूया. इफ I इज इक्वल्स टू 0, कंटिन्यू, कारण आपल्याला स्टार्ट स्टेटमेंटला लोकेशन काउंटर असाइन नाही करायचं आहे. सो फर्स्टला आपण स्किप करतो आणि ASM I 0 म्हणजे जे आपण स्टार्टिंगला ब्लँक ठेवलं होतं ना, जे ब्लँक्स आहे लोकेशन काउंटरसाठी, सो त्याला आपण व्हॅल्यू असाइन करूया. इज इक्वल टू स्टार्ट व्हॅल्यू इज इक्वल टू स्टार्ट व्हॅल्यू +1. आता याला परत स्ट्रिंगमध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. सो स्ट्रिंग डॉट व्हॅल्यू ऑफ स्टार्ट व्हॅल्यू. सो हा झाला आपला लोकेशन काउंटर असाइन करणारा फंक्शन विच विल रिटर्न द अपडेटेड असेंबली लँग्वेज. आता आपण अजून एक फंक्शन बनवूया, एक सिम्पल फंक्शन ज्याच्याने आपण जो कोड आहे तो प्रिंट करूया. सो स्टॅटिक वॉइड, बिकॉज वी वोंट नीड एनी out return value from this. So public static void static public, let's keep it same throughout. Print code, this will also take the assembly code as parameter. आणि इकडे पण आपण हाच फॉर लूप कॉपी पेस्ट करूया, फक्त थोडे स्टेटमेंट्स बदलूया. सो वी वोंट नीड दिस, कारण आपण इकडे काही व्हॅल्यू असाइन नाही करत आहे. सो लेट्स रिमूव्ह दॅट, आपल्याला याची पण गरज नाही पडणार. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println आपण व्हॅल्यू प्रिंट करणार कोडची. सो आय आणि जे, आणि printlnच्या ऐवजी इथे आपण प्रिंट करूया. सो एका लाईनतले जे कीवर्ड्स आहेत ते येतील, आणि आउटर लूपमध्ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्लँक. सो आतापर्यंत जेवढा कोड आहे तो आपण रन करूया. सो आय थिंक सो दिस वॉज एमओटी टेबल. आता तरी नाही लागणार एमओटी टेबल. वी विल कॉल assembler dot get lc from source which will be ASM code. आपण एक सेपरेट व्हेरिएबल बनवूया. सो स्ट्रिंग ASM with lc, आणि त्याला आपण हे असाइन करूया ASM with lc is equal to, and then we will call the print function which we just wrote. So print code, let's run it.
फॉर इनपुट स्ट्रिंग वाय. सो एरर्स आले का काय करायचं ते बघूया आपण. सो व्हॉट्स द एरर. Contains integer pass and value of 81. So actual error कुठे आहे. Get LC from source. So pass int I j plus 1 shouldn't give any errors. आपण याला 3 पण करू शकतो. Let's run it again. For input string y number format exception. Okay. Yes, काय ते assignment मध्ये issue आहे. So we'll comment this line out. System.out.println ASMI G plus 1. बघूया तो व्यवस्थित येतोय की नाही. सो 200 तो घेतोय. वाय कुठून येतोय. वाय मी केलं होतं का ॲड सोर्स कोडमध्ये. ओ देअर इट इज. आपण इथे मूव्ह एम टाकायच्या ऐवजी स्टार्ट टाकला होता. सो हे असे छोटे छोटे एरर्स पण आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतील. सो आता परत एकदा बघून घेऊया स्टार्ट कुठे आहे का नाही. सो लेट्स कॉमेंट दिस लाईन आउट किंवा रिमूव्ह केलं तरी चालेल. लेट्स रन इट अगेन. ओके दॅट इट इज. थोडी स्पेस टाकायची गरज वाटते मला. सो प्रिंट फंक्शनमध्ये आपण थोडी स्पेस ॲड करूया. सो द आउटपुट लुक्स मोर फॉर्मॅटेड. ओके सो स्टार्ट 200. सो इकडे नाही आहे आणि बाकी लाईन्सला लाईन काउंटर असाइन झाला आहे. सो हे दोन फंक्शन्स रन परफेक्टली होत आहे. आता आपण मेन फंक्शन बनवूया. सो स्टॅटिक पब्लिक. त्याच्या आधी आपण टेबल्स डिफाईन करूया. सो जे डेटा स्ट्रक्चर्स आपल्याला लागणार आहे त्यासाठी आपण ॲरे लिस्ट नावाचं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करूया. सो त्यासाठी आपल्याला करावं लागेल इम्पोर्ट जावा डॉट युटिल डॉट स्टार. सो ॲरे लिस्ट ते पण नेस्टेड राहणार कारण आपला कोड नेस्टेड आहे. सो नेस्टेड स्ट्रिंग आहे. बेसिकली मल्टी डायमेन्शनल ॲरे सारखंच असतं हे, पण ह्याच्यामध्ये आपण ऑपरेशन्स करू शकतो असं ॲड गेट डायरेक्टली. सो वी डोंट हॅव टू राईट द लूप or separate function for finding any value in that array. So array list. So पहिला आहे आपला IC. So IC means intermediate code. टेम्पररी आपण त्याला असाइन करूया null. नंतर आपण ह्याला अपडेट करूया. So IC LIT. So literal table. काही ह्याला डुप्लिकेट हा काढतो ते लिटरेट. त्याच्यानंतर सिम्बॉल टेबल SYM आणि शेवटी पूल टेबल. सो POL. सो हे टेबल्स आपण बनवले. सो आता आपण मेन फंक्शन राईट करूया. सो स्टॅटिक पब्लिक वॉइड. त्याच्यामध्ये काही रिटर्न नाही करत आपण डायरेक्ट इकडे असाइन करूया ते सगळ्या व्हॅल्यूज ते आपण जनरेट करूया. स्टॅटिक पब्लिक वॉइड जनरेट आउटपुट. आता याला आपल्याला 2 पॅरामीटर्स पास करायला लागतील. इट शुड बी द कोड इटसेल्फ आणि MOT टेबल. सो मशीन आउटपुट टेबल. सो फर्स्ट जे आपण हे जे टेबल्स बनवले आहे त्यांना आपण व्हॅल्यूज असाइन करूया किंवा एक एम्प्टी व्हॅल्यूज असाइन करूया. सो
for int I is equal to 0, I less than ASM length I plus plus. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्टली पण हे व्हॅल्यूज घेऊ शकतो, बट कोड थोडा क्लीन पाहिजे, सो एरर्स आल्यावर लगेच कळतं कुठे. सो इकडे आपण थोडे डेमो किंवा लोकल ॲरे लिस्ट बनवून घेऊया. त्याला आपण देऊ न्यू ॲरे लिस्ट asm.length. We will copy this आणि मग इकडे फॉर लूप मध्ये आपण त्यांना इनिशियलाइज करूया. सो ic.add न्यू ॲरे लिस्ट. बेसिकली इनिशियलाइज करतोय आपण या ॲरे लिस्टला. सो नंतर जेव्हा आपण यांच्यामध्ये ॲड करूया व्हॅल्यूज तेव्हा काही इश्यूज नाही व्हायला पाहिजे. सो ic literal table, symbol table and pool table. सो इनिशियलाइज झाले आहे आय थिंक सो. आता आपण मेन लूप्स बनवूया. सो जे लूप्स पूर्ण जो असेंब्ली कोड आहे त्याला पास करतील ते. सो I लेस देन asm.length I प्लस प्लस. त्याच्यानंतर हा झाला आउटर लूप. इनर लूपमध्ये इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3, j प्लस प्लस. आणि आता अजून एक लूप लागेल आपल्याला एमओटी टेबलच्या व्हॅल्यूज कम्पेअर करण्यासाठी. सो फॉर इंट m इज इक्वल टू 0, m लेस देन mot len m प्लस प्लस. सो आता आपण फायनली व्हॅल्यूज कम्पेअर करायला स्टार्ट करू शकतो. सो फर्स्ट समजा आपल्याला मूव आर आला स्टेटमेंट किंवा स्टार्ट जरी आला, स्टार्टपासून स्टार्ट करूया, नो पण इंटेंडेड. सो स्टार्ट आला. सो स्टार्टची क्लास काय आहे? असेंबलर डायरेक्टिव्ह आणि आयडेंटिफिकेशन कोड आहे त्याचा 01. सो ते यायला पाहिजे स्टार्टच्या ठिकाणी. सो त्याच्यासाठी आपण ह्या लूपमध्ये चेक करूया इफ asm I j इक्वल्स, आणि आपल्याला सगळ्या कीवर्डसाठी करायचं आहे. सो आपण इफ एल्स नाही करत बसणार, आपण डायरेक्ट हा जो लूप आहे त्याला युटिलाइज करूया. सो mot m नॉट 0. तर 0 का? कारण mot टेबलमध्ये 0 पोझिशनला म्हणजे इंडेक्स I 0 जी 0 पोझिशन असेल ती. सो हे सगळे मेन कीवर्ड्स आहे जे आपल्या प्रोग्राममध्ये. सो ते इकडे तो कम्पेअर करेल. जर ते ट्रू असतील तर मग तो इंटरमिजिएट कोड जनरेट करेल. सो इक्वल्स mot m0. सो मग तो एक स्ट्रिंग आपण जनरेट करू, ic इंटरमिजिएट स्ट्रिंग इज इक्वल टू. त्याला थोडी फॉर्मॅटिंग करूया आपण, प्लस mot 1 m1 प्लस कॉमा प्लस mot m2 which will be the id, then bracket close. सो ही स्ट्रिंग बनल्यानंतर तिला आपण ic दॅट इज इंटरमिजिएट कोडमध्ये ॲड करूया. ॲड डायरेक्टली ॲड नाही करू शकत कारण ते नेस्टेड आहे. सो गेट I डॉट ॲड.
कोड झाला नाही, मी फक्त टेस्ट करतो. सो दिस डॉट आय सी इज इक्वल टू आय सी. हां, स्टॅटिक नाही करू शकत त्याला. सो या फंक्शनला आपल्याला पब्लिकच ठेवावं लागेल, नॉट स्टॅटिक. सो याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्याला ॲक्सेस करायला लागेल. सो दिस डॉट आय सी इज इक्वल टू आय सी. सो असेंबलरचा पण आपण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घेऊया. असेंबलर इज इक्वल टू असेंबलर इज इक्वल टू न्यू असेंबलर. आणि we won't print the code. Assembler with LC आपण घेतला आहे. सो आता इथे आपण जनरेट आउटपुट फंक्शन कॉल केला आहे. सो त्याच्यामध्ये आय सीला आपण व्हॅल्यू असाइन केली आहे अपडेटेड. सो आपण त्याला प्रिंट करूया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन assembler dot ic. So let's run it. ओके, सो आपल्या इंटरमिजिएट कोडचे जे व्हॅल्यूज आहेत ते व्यवस्थित तो कॉल करत आहे आणि व्यवस्थित तो आय डी असाइन करत आहे. बट देर आर अ फ्यू कंडिशन्स रिमेनिंग. सो त्या पण आपण तिकडे ॲड करून देऊया. सो पहिले हे जे डेटा स्ट्रक्चर आणि आय सी आहे ते आपण रिटर्न करूया. दिस डॉट एल टी सिम्बॉल टेबल एस वाय एम दिस डॉट यू एल. सो पूल टेबल. ओके, सो नाव वी आर गुड टू गो. सो आता आपण इंटरमिजिएट कोडची एकच लाईन आउटपुट करतो. पण समजा आता आपल्या कोडमध्ये हे जे व्हॅल्यूज आहे किंवा लिटरल्स आहे किंवा असाइनमेंट आहे हे तो आउटपुटने देते सगळ्यांचं. सो जो पहिली व्हॅल्यू येते त्यालाच तो आउटपुट देतो. सो आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यूज आणि सगळ्या कंडिशन्स फुलफिल करून इंटरमिजिएट कोड जनरेट करायचा आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला कंडिशन्स यूज करावे लागतील. सो फर्स्ट सिम्बॉल टेबलमध्ये आपल्याला इन्सर्ट करायला लागतील. सो सिम्बॉल टेबलसाठी आपल्याला MOTची गरज नाही पडणार. सो वी विल गेट आउट ऑफ दिस लूप इफ ASM AI sorry IJ not AI IJ matches. Okay, this is a new function for you all you guys. तो मॅचेस काय करतो की रेग्युलर एक्सप्रेशन जे असतं, सो वेबमध्ये खूप यूज करतात रेग्युलर एक्सप्रेशन्स. सो तो एक पॅटर्न मॅच करतो. सपोज मला अल्फाबेट्स मॅच करायचे आहे ऑफ लेंथ 1. सो A to Z कॅपिटल अँड A to Z स्मॉल. तर मला दोन्ही सिनॅरिओज इन्क्लूड करायचे आहे. सो जिकडे इकडे व्हेरिएबल्स किंवा जे सिम्बॉल्स आहे ते येतील. सो इकडे आपल्या कोडमध्ये एक्स आहे, XY. सो तिकडे तो सिम्बॉल टेबलमध्ये इन्सर्ट करेल. सो वी विल राईट द कोड फॉर इट टू. सो आय सीच्या ठिकाणी आपण SYM, इकडे पण SYM. सेम गोज फॉर हिअर SYM. तर सिम्बॉल टेबलचं फॉर्मॅट वेगळा आहे. सो सिम्बॉल टेबलमध्ये आपण देतो ॲड्रेस किंवा लाईन काउंटर. सो ASM I0 आणि ASM IJ. सो हे आपण करतो ॲड सिम्बॉल टेबलमध्ये. सिम्बॉल टेबल झालं. आता लिटरल टेबल. तो लिटरल टेबलला आपण MOTची काही गरज नाही पडणार. लिटरल टेबल आपण हा पॅटर्न देऊया. सो 0 to 9 प्लस, कारण ते इकडे आपल्याला लेंथ अशी स्पेसिफिक नाही पाहिजे. ते 0 असू शकतं, 1 असू शकतं, 10 असू शकतं, 200 असू शकतं. सो
वी डोंट वॉन्ट टू मॅच द लेंथ, आणि हा आपल्या लाईन काउंटरसोबत कन्फ्यूज नाही व्हावा म्हणून अँड कंडिशन देऊ आपण ASM I0, so that is our location counter is not equal to ASM IJ. So as this is literal, we will rename this to LIT, address as it is, literal as it is, LIT str and LIT. So लिटरल्स झालं आहे काम. सो आपण एक डेमो म्हणून सिम्बॉल टेबल बघूया, जर इट इज ऑपरेटिंग करेक्टली ऑर नॉट. सो देअर इट इज. सो जिकडे इकडे सिम्बॉल्स आलेले आहे, कुठे गेला, सो एक्स एक्स वाय एक्स एक्स, पण आपल्याला असं पाहिजे की ते सिम्बॉल्स तिथे डिफाईन होत आहे. सो आपल्याला सगळीकडचे जे एक्स किंवा वाय ते नाही पाहिजे. सो त्यासाठी आपण कंडिशन्समध्ये थोडे चेंजेस करूया आणि कोड दुसरीकडे शिफ्ट करूया जरा. सो सिम्बॉल टेबलच्या ऐवजी पण याला पूल टेबल तर राहिलाच. सो पूल टेबल पण आपण टाकून घेऊया. इफ सो बॅक इन MOT loop, so J equals MOT 16 0 or MOT ASM I J equals MOT 16 0. सो 16 आणि 17 कुठून घेतले मी. सो MOT मध्ये 16th आणि 17th पोझिशनला DS आणि DC आहे. सो जिकडे व्हेरिएबल्स डिफाईन होत आहे त्याच आपल्याला व्हॅल्यू सिम्बॉल टेबलमध्ये पाहिजे. सो जिकडे पण DS DC असतील तिकडेच सिम्बॉल टेबलमध्ये तो ॲड करा. सो वी विल रिमूव्ह दिस फ्रॉम हिअर हिअर. आणि आता आपण परत रन करून बघूया. ओके, देयर सीम्स टू बी एन एरर अगेन फॉर सम रिझन. लेट्स सी काही लॉजिकल एरर आहे का आपल्या ह्याच्यात. सो ॲड्रेसमध्ये तो काही इश्यू नाही आहे. MOT टेबल काय करतोय, तो मल्टिपल टाइम्स प्रिंट करतोय, इन्सर्ट करतोय. वी डोंट वॉन्ट दॅट. सो सिम्बॉल टेबलच्या ऐवजी इकडे आपण पूल टेबलची कंडिशन राहिली आहे गेस. दॅट इट इज. आपण याला बाहेरच्या लूपमध्ये टाकलंय. सो वी डोंट वॉन्ट दॅट, म्हणून मल्टिपल वेळेस कॉल होता. सो MOTच्या टेबल MOTच्या लूपमध्ये इक्वल्सच्या कंडिशनमध्ये आपल्याला ही इक्वल्सची कंडिशन पाहिजे. सो लेट्स रन इट अगेन. देअर इट इज. सो 204 DC 205 DC. सो जसं आपण सोर्स कोडमध्ये स्पेसिफाय केलं होतं की व्हेरिएबल हा तिकडे इनिशियलाइज किंवा डिफाईन व्हायला पाहिजे. सो तिकडेच तो ॲड होतो. सो सिम्बॉल टेबल इज सॉर्टेड. आता
पूल टेबलचं राहिलं होतं आपलं. सो पूल टेबल इज आय थिंक 17. एकदा चेक करून घेऊया आपण. ब्रॅकेटचा काय इश्यू आहे. सो 17th पोझिशनला काय आहे. सो दीज आर 16, 17. ओके, सो इट इज 15. सो असं रिचेक करायला पाहिजे मधून मधून. सो इट इज 15. जर LTORG असेल तर पूल STR ॲड्रेस आणि LTORG. सो POL STR and POL. सो इकडे इंटरमिजिएट कोड आपण इन्सर्ट करतोय इथे. सो परत एकदा रन करूया आपण सिम्बॉल टेबल. आता पूल टेबल बघूया इफ इट वर्क्स करेक्टली, इफ इट गिव्स द करेक्ट आउटपुट. इट वर्क्स. सो जिकडे LTORG कॉल होतं तिकडे पूल टेबलमध्ये इन्सर्ट होते वाली. और एंडमध्ये पण होऊ शकते, ती तुम्ही कंडिशन ॲडिशनली ॲड करू शकता. बट फॉर द सेक ऑफ दिस व्हिडिओ लेट्स स्टिक विथ LTORG. सो LIT टेबल राहिला आहे. सो लिटरल टेबल तो बघूया त्याचा आउटपुट व्यवस्थित येतोय का. येस. सो स्टार्टला 200, त्याच्यानंतर आपण 1 आणि 2 दिलं होतं X आणि Yला. सो त्याचे ॲड्रेसेस रिस्पेक्टिव्हली आपण प्रिंट करत आहोत. सो नॉट लिटरेचर, literal table is sorted, pool table is sorted, and let's check symbol table. Save it. So symbol table is also sorted. आता प्रश्न राहिला ICचा. सो IC मध्ये अजूनही एक स्टेटमेंट घेतोय तो सगळ्या स्टेटमेंट्सचं कोडने देते आपल्याला. सो त्याच्यासाठी आपल्याला इकडे पण एक ॲड करायला लागेल. सो जे व्हेरिएबल्स आहे तिकडे व्हेरिएबल्सच्या ठिकाणी C म्हणजे कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल्सचं व्हॅल्यू यायला पाहिजे. त्यासाठी आपण AZ आणि स्मॉल AZ घेतला आहे आणि आपण तिकडे आपण सेम हे घेऊया. सो we will call it ICSTR again, ICSTR and ICSTR. आणि इकडे इंडेक्स किंवा लोकेशन काउंटर द्यायच्याऐवजी आपण C देऊया बिकॉज दे आर कॉन्स्टंट्स. सो दॅट इट इज. ॲक्च्युली आउटपुट वाचायला थोडा अवघड जातोय. सो मी इकडे एक लूप स्टेटमेंट देतो. Instead of directly printing it out, we will use a for loop. So for array list string. So basically for each layout आहे. So str and on this side we will give assembler.ic. So ह्या assembler.ic च्या दरेक स्ट्रिंग array list साठी आपण लूप करतोय. आणि अगेन फॉर आता फक्त स्ट्रिंग st in str. सो इकडे आपण एक एक्सटर्नल लाईनची स्टेटमेंट देऊ out.println आणि इथे फक्त system.out.print आणि इकडे प्रिंट करूया st. लेट्स रन इट अगेन. देअर इट इज. पण आता इकडे आपण एक नोटीस करू शकतो, इथे कॉन्स्टंट्स आले आहे पण सिम्बॉल्स नाही. सो ॲक्च्युली हे सिम्बॉल्स आहे.
सिम्बॉल्स आले आहे कॉन्स्टंट्सने, म्हणजेच जे न्यूमरिक व्हॅल्यूज आहेत त्या नाही आल्या. सो त्यांच्यासाठी सेपरेट कंडिशन बनवायची गरज नाही आहे. त्यांना आपण इकडे डायरेक्टली ॲड करू शकतो. विल मेक इट सी, विल रन इट अगेन, and there it is, our full intermediate code output. And depending on your preference तुम्ही लाईन काउंटर पण देऊ शकता. सो लाईन काउंटरसाठी सिम्पल कोड आहे ic.get i.add asm.i.0. So we'll add that too. So there it is, our intermediate code for this source code. There it is. So start a similar directive, run the constant, and so on. So imperative statements, symbols, constants, and assembler directives. And for the final step, मी output थोडं व्यवस्थित ऑर्गनाइज करतो. system.out.println. So this is the intermediate code. त्याच्यानंतर we will give the output of literal table. ते फक्त LIT करून टाकायचं. LIT नंतर symbol table. आणि finally pool table. So dot pul. Let's run it again. And there we have our output: intermediate code, literal table, symbol table, and pool table. So इकडे जो गॅप जो दिसतोय तो कारण ती एम्प्टी लिस्ट आहे. सो एम्प्टी लिस्टसाठी पण तुम्ही ॲड करू शकता. And that's how we implement pass1 assembler. So कोड तसा रिलेटिवली इझी आहे. बेसिकली आपल्याला फॉर लूप्स यूज करायचे आहे, व्हॅल्यूज मॅच करायचे आहे आणि त्या व्हॅल्यूज त्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये इन्सर्ट करायच्या आहे. So sorry, that's it for this lecture. Thank you for watching.